Having seeked the blessings of Sri Lord Ganesha, let's move on to the next segment of the evening. We are truly honored here by the presence of our respected alumni who have carried the values of this department beyond these walls. And enduring such an aura is with us a legend, Dr. Javdekar sir, who has guided this department through his remarkable journey. We would request sir to please come up on stage and share his words of wisdom. A very good morning. It is an honor that you have all gathered here on a Sunday morning, spent your time, precious time. Sunday mornings are something which we will usually not exchange for anything. So, yes. So I am very happy and obliged that you have all chosen to come here and listen to what I have to say. I, of course, thank the organizers of this event, particularly Bhadresh and Maulik and Sonal and all my colleagues for remembering me after so many years. It is 18 years since I have left the department, and still I am very happy that people remember me and remember me in a positive way. Many times લોકો એમ કહે કે તમને અમે બહુ યાદ કરીએ છીએ, પણ હું પછી એમને પૂછું ભાઈ સારી રીતે યાદ કરો છો કે ખરાબ રીતે? એટલે hopefully it is in a good way. When Maulik told me that તમારે આ ઇવેન્ટમાં કંઈક બોલવાનું છે, તો I asked him કે ભાઈ શું બોલવાનું છે મારે? તો કે એ તમે નક્કી કરો, તમારે જે બોલવું હોય એ બોલજો, પણ I am giving you so much time that you share your thoughts with me. So initially I thought that maybe I will share memories and the lessons that I have learned from my memories of Jamnagar, of campus, of the college, the department, etc. But then I realized that everybody will be doing the same. So for the last 2 days, we have been listening to a lot of memories. So I thought that maybe I need to go beyond. And what else can I offer beyond memories? So when I thought about it, I can't possibly speak about epileptic drugs and neurocutaneous syndrome and ECG and all those things, right? So this is not a conference, this is a reunion. So we will talk about things other than extra academic activities, and therefore I have chosen to name the subject of my today's talk as Beyond the Rules of Thumb. Now, some of you may be aware that this is the subtitle of my blog page, Beyond the Rules of Thumb. So I'll spend a few minutes in explaining what rule of thumb is. Right? Now, rule of thumb is something which is, see, we have so many complicated things to think about. Every day, આપણે રોજ ઘણી બધી વસ્તુ હોય છે કે જે બહુ જ complicated હોય છે. Not all of us have the time and inclination to go into great depth of this. So what the society has evolved is a mechanism of rule of thumbs. કે અમુક એવા નિયમ છે કે જે આપણે ફોલો કરીએ કે આ નિયમને તમે if you follow these rules, then chances are that things will go well for you and it will be good for the society also, right? So these are some of the rules of thumb. Like say, we say that speak always truth, right? So if everybody starts speaking lies, then society cannot go anywhere. So by and large, we say that speak truth. So this is in a short rule of thumb, right? Gradually, rules of thumbs get incorporated into the proverbs, કહેવતોમાં, quotesમાં, idiomsમાં. They start getting converted into these. And then they spread as memes. Meme શબ્દ બધાએ સાંભળ્યો હશે હમણાં. Meme શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે ખબર છે?
મીમ શબ્દ જીન પરથી આવેલો છે કે જે રીતે જીન એકમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ સ્પ્રેડ થાય છે, તો એ રીતે એક વિચાર છે, an idea can spread not only vertically like the gene does, but it also spreads horizontally. And this is how it spreads. Sometimes we say that something has gone viral. What is that? Because virus is also a gene. Understand? So it spreads. So those rules of thumb which are good for the society by and large have a tendency to spread, and they spread through songs, through આપણે ડાયરામાં વાતો થાય એ રીતે સ્પ્રેડ થાય. તો this is how rules of thumb usually rule our day-to-day lives. A very simplest example of rule of thumb is કે keep left. રસ્તા પર લેફ્ટ સાઈડમાં ચલાવો. કોણ એવું કહે છે કે લેફ્ટ સાઈડમાં જ ચલાવવાનું, રાઈટમાં કેમ ના ચલાવી શકીએ? દેર ઇઝ નથિંગ સેક્રોસેન્ટ અબાઉટ કે રસ્તો લેફ્ટમાં જ ચલાવવું. દેર આર સમ કન્ટ્રીઝ ઇન ધ વર્લ્ડ વેર they drive on the right side. But if all of us in the society drive on the left side, then things will go well smoothly without any obstacle for everybody. So thus rules of thumbs, besides making things simple, uncomplicated, broadly accurate and broadly beneficial to society as well as individuals, they also help in regulating and ordering a society. તો એક સોસાયટીને ઓર્ડર કરવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. Now if I were to give an example of a rule of thumb in pediatrics, in medicine, તો હું કહીશ એક એની એક્ઝામ્પલ કહી શકીએ કે હોમમેડ ઓરલ રિહાઇડ્રેશન સોલ્યુશન. What is homemade oral rehydration solution? We used to be taught a pinch of salt and a fist of sugar and 2 glasses of water. So you make homemade ORS. Now this you can say a rule of thumb. Now if you give a little further thought, whose fingers, whose fist, 2.5 kilo का हाथ or ladies fingers? So it is not accurate, it is not very precise, and yet as a routine in most cases this will work. So you can say homemade ORS. Then somebody wants to go further, he can say so many milligrams of this and so many grams of that and so many milliliters of water, right? So that is a tailor-made solution. આપણે રેડીમેડ અને ટેલર મેડ એવી બે વસ્તુ આવે. તો મોટે ભાગે આપણે બધા આજકાલ રેડીમેડ જ વાપરીએ છીએ કે બધાને સૂટ થઈ જાય લગભગ, પણ જે દિવસે લગ્ન હોય ને સૂટ સીવડાવવાનું હોય તો વી ગો ટુ એ ટેલર. સો દેર વિલ બી સમ ઓફ અસ who will want to go beyond the rule of thumb. I hope that I have made my concept clear, right? So I'll give you an example. See, IMNCI, you all know, is a great example of rule of thumb. એની અંદર એવું છે કે અનકોમ્પ્લિકેટેડ છે, સિમ્પલ રૂલ્સ છે અને બહુ વધારે લપન છપ્પન નહીં કરવાની. ને આ વસ્તુ મને ઘણા વર્ષો પહેલાં, એન્ડ મૌલિક વોઝ ધેર ઇન દેટ ઇવેન્ટ, હી માઇટ બી રિમેમ્બરિંગ, કે અમે અમદાવાદમાં ગયા હતા હાઉ ટુ ઇમ્પ્રૂવ પીડિયાટ્રિક એજ્યુકેશન, યાદ છે? અને એની અંદર વાત પ્રોટોકોલ્સની આવી અને હું થોડો પહેલેથી ઇરરેવરન્ટ અને એવો હતો, થોડો રેબેલિયસ. તો મેં કીધું કે ભાઈ પ્રોટોકોલ્સ છે ને એનો એક મોટી નબળાઈ એ છે કે બાય ધ ટાઈમ યુ અરાઇવ એટ અ કોન્સેન્સસ ઇન એની પ્રોટોકોલ, ઇટ બિકમ્સ આઉટડેટેડ. તો મેં આવું કીધું તો એવરીબડી સીમ ટુ એગ્રી, બટ અમારા જે સૌથી સિનિયર હતા, આઈ વિલ નોટ ટેક હર નેમ, પીડિયાટ્રિક્સવાળા નહોતા પણ ડાયરેક્ટર ઓફિસમાંથી હતા. સમ ઓફ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ, રાઈટ? સો શી સેડ કે જો ભાઈ આવું બધું બોલવાનું નહીં, ધીસ ઇઝ આઉટ ઓફ સિલેબસ. તો મેં મેડમને કીધું, મેં કીધું મેડમ અત્યારે સેપ્ટિક શોકમાં તમારે એડ્રેનાલિન આપવું કે નોરેડ્રેનાલિન કે ડોપામિન, એના વિશે દર 2 વર્ષે જ ચેન્જ થાય છે. તમે કેવી રીતે એક કોન્સેન્સસ ડેવલપ કરીને કરી શકો અને પછી તમે ટ્રેન કરશો, તો ટ્રેન કરતાં તો 5 વર્ષ થઈ જાય. તો હાઉ આર યુ ગોઈંગ ટુ
implement it. But that was the day when I realized that there is resistance to going beyond the rule of thumb. And I have this habit of trying to do things which are difficult. તો હું ધરાર કરું એ વસ્તુ. એટલે see, one of the most perfect examples of a rule of thumb, if I were to say, is the advice that breastfeeding is best feeding. Right? It is as perfect as is possible. There are hardly any exceptions. But hardly any does not mean that there are no exceptions. બરાબર છે? If a child has congenital lactose intolerance or if he has galactosemia, then you cannot give. So there are always exceptions to the rules of thumb. And therefore, I thought when I started writing and somebody cajoled me into writing blogs, so title શું આપવું? So then I said that I will take this as the title of my blog. And that is where I started writing about various subjects. I was interested in basically from politics to religion to philosophy to evolution to history. I went and then I developed a philosophy of my own. Every one of us is a closet philosopher, right? Every one of us has a philosophy of life. એક કંઈક હોય, કોઈની બહુ ડીપ હોય, સાહેબ જેવા હોય એની આપણા બધાથી બહુ ઊંડી હોય વધારે. પણ we all have some philosophy of life. And I thought that I may share the extract of that philosophy of my life with you, taking some examples of going beyond the rule of thumb in the articles which I wrote, in the blogs which I wrote, and with some examples. Right? So, okay, so with that, I'll come to some of the, one or two more things. When I realized that IMNCI no example mein aapyo, ke there is resistance, then I thought ke someone like say Sehwag, Virendra Sehwag, he never acts by rules of thumb, right? If you take Rahul Dravid, એ બરાબર ફોરવર્ડ શોટ જાય, સ્ટ્રેટ બેટ રાખે, પેડ અને બેટની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ નહીં રાખવાનું. He will follow all the rules of thumb and he will play and score very well. But there is Sehwag also, who does not play by the rule of thumb and still he is successful. Right? Super specialists. Some of you may be knowing, Sonal Ben I am sure must be knowing, neurophysicians and pediatric neurologists, એમના પ્રિસ્ક્રિપ્શન તમે જુઓ તો they do not follow any rule of thumb. જે કાંઈ ચોપડીમાં લખ્યું એના કરતાં ઊંધું જ એમનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય છે ઘણીવાર, because they are super specialists. Right? Similarly, singers, Bhimsen Joshi, Badeul Ghulam Ali Khan, they are not bound by the strict rules of the ragas which are framed. તો એ આમ તેમ ફરી ફરીને પાછા આવી જાય. But because that is, they are experts in the field. They are maestros. So they know how to deviate and then they can find their route back. So these are some of the examples where the rules of thumbs are not followed. So with that idea, I decided to write about this, and one of the first articles which I wrote, so one of the earliest articles which I wrote was the difference of degree. Now we often say that this is only difference of degree, કે આમાં બેમાં તો બે ગુનેગાર છે પણ થોડોક ફેર છે ડિગ્રીમાં. We usually play down the difference of degree. But I have felt, going beyond the rules of thumbs, that difference of degree is the main difference between all of us. We all say that always speak the truth. So anybody who claims that he has never spoken a lie usually has spoken his at least first lie. Barabar? So I said that difference of degree is the main difference. આપણે એમ કહીએ કે
You remember there, this is a common saying कि चोरी तो हर हाल में चोरी है, 10 रुपए की हो या 10 लाख की हो. And even going beyond, you all must have seen દીવાર. તો દીવારમાં એક સીન હતો કે જેની અંદર પેલો એક છોકરો બ્રેડનો કટકો લઈને ભાગતો હોય છે અને શશી કપૂર shoots his legs and then he goes to his house and then when his mother comes to know કે આ એ જ ઓફિસર છે તો she starts scolding him. But the father who was a teacher, he says कि नहीं, कि एक तरह से आपने तो ठीक ही किया, आपको जो करना चाहिए था, बट चोरी तो हर हाल में चोरी होती है. एक पैसे की हो या 1000 रुपए की, ये जमानाમાં પૈસા અને 1000 ની કિંમત વધારે હતી. હવે બધા એમ કહે છે 10 રૂપિયા की हो या 10 लाख की. બરાબર ને? તો this is difference of degree. So will you say that lady who was uneducated knew the truth more correctly than the teacher who said કે એમાં કાંઈ ફેર નથી? ये कहे छे कि जाके उन लोगों को पकड़ो जिनके गोदामों में लाखों रुपए का अनाज भर के वो लोग भाव बढ़ाते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, उनको पकड़ो. एंड देन फ्रॉम दैट सीन आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉइंटेड सीन्स ऑफ द पिक्चर, राइट? फ्रॉम विच ही देन डिसाइड्स कि હું મારો ભાઈ છે તો પણ એને પકડીશ. તો this was the difference of degree between the two. And then this was possible only because he decided to go beyond the rule of thumb. Okay. Similarly, we say that a terrorist is a terrorist. Why do you divide between this terrorist and that terrorist? વાત સાચી બી છે to some extent. See, most of the rules of thumb do have a very sound justification on most occasions. But then the question is, who is a terrorist? Now, if it depends on your definition of a terrorist. If you say that anybody who kills in situation other than that of a war or combat is a terrorist, right? So, avu tame ko to pachi then Bhagat Singh is also a terrorist. Understand? And you must have seen this happening TV na debates ni andar loko aa rite kare છે. So there is a gradation. Right? Someone who kills another person without there being a war or a combat at one point, and the other level tame juo big terrorists, Prabhakaran, Azhar Mahmood, your Osama bin Laden. તો એ બંનેની વચ્ચે સરખામણી નથી. So that is another difference of degree that you have to understand. And therefore, it was my contention in that particular article that difference of degree is the main difference between everybody. Even if you remember, this is slightly blasphemous for me to say that, તમને ખબર હશે સત્યના પ્રયોગો તમે વાંચી હશે જો, તો ગાંધીજીએ નાનપણમાં ચોરી કરી હતી. તો is it all right to say કે ગાંધીજી ચોર હતા? So some of them may say in a more emphatic manner that I am trying to imply. But so that is the difference. Understand? So this is one example of that I used in writing an article about going beyond the rules of thumb. Yeah, then the next article that I wrote was titled Tit for Tat. Tit for Tat, આપણે એમ કહીએ ને કે આ તમને એક લાફો મારે સામે બીજો લાફો મારો. પણ એક બીજું એક છે ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ. So forgiveness has a very high value in our culture. Understand? So we tend to forgive people very often, and it is considered that forgiveness is a very high virtue. So in getting inspired from this dilemma, I wrote another article which was titled as Tit for Tat. So how do you say whether tit for tat is a good strategy? So at one end there are people who will say
an eye for an eye will turn the whole world blind. સાચી વાત છે. On 90% of occasions, 95% of occasions perhaps, right? At the same time, if somebody thinks that you will never retaliate, then he will continue to exploit you. This idea that you forgive him depends on our assumption of a human nature. શું છે assumption છે કે મોટાભાગના માણસો સારા હોય છે, right? And most of the people are good hearted. So if you have a situation in which he has made some mistake, by mistake, unintentionally, and we say કે આ આળાએ ચોક્કસ મને ખાર રાખીને મારી ઉપર આવું કર્યું છે, and then we retaliate, and then he retaliates, so that duel goes on and the whole thing escalates, right? But 5% of the society people, they are what we call psychopaths. They do have a tendency to exploit others, and we cannot shut our eyes to this 5% of people. And if you do that, the chances are that people will exploit you indefinitely. And I am saying 5% for those who are very seriously deranged people. But even in general, many of us do tend to take people for granted who do not, for whom you will know that he will never retaliate. આ તો ચાલશે, આ સાહેબ બહુ સીધા છે, બહુ ઢીલા છે, બહુ કંઈ સારું નથી વિચારતા એ લોકો. But they think that their transgressions will not have any consequences, and therefore they will keep on exploiting you. And this can lead to a situation in which those who are straightforward will suffer, and those who are not straightforward, who are deviant in nature, will continue to thrive without getting punishment. Right? So this was the concept behind that article. And so how do we settle this dilemma? શું કરવું જોઈએ આપણે? So there were some scientists. I am a professor, so I don't remember names. It's a common mistake that I have. So I don't remember the name of that scientist. But there was a group of scientists who devised a computer program in which they fed some situations. And with the help of AI, they tried to figure out કે tit for tat કરીએ તો સારું છેલ્લે થાય છે કે forgive કરીએ દર વખતે તો સારું થાય છે. તો between the two, they found that forgive કરવાથી નુકસાન થાય છે લાંબે ગાળે, tit for tat થી થોડુંક સારું થાય છે, બરાબર? But then there were others who went further and did some more experiments. તો એમણે એવું શોધી કાઢ્યું કે એકદમ પહેલી જ વાર tit for tat ના કરો. So they called it generous tit for tat. Understand? તો generous tit for tat તમે કરો કે ભાઈ એકાદ વાર ભૂલ થાય તો માફ કરી દો, પણ બીજી વાર થાય તો નહીં કરો. તો તમને કૃષ્ણ ભગવાનની ખબર હશે વાત કે પેલા શિશુપાલની 100 ભૂલ એણે માફ કરી અને પછી 100 ભૂલ પછી એને પનિશ કર્યો. So that is one example of generous tit for tat, you can say, right? So they advocated that generous tit for tat is a better strategy as compared to tit for tat or as compared to never retaliate. તો આપણે બે એક્સ્ટ્રીમની વચ્ચે રહો અને you adopt this. And then they went further. I forget what they called this strategy, but they said that generous tit for tat ચાલુ કર્યા પછી 3-4 વખત આ સાયકલ ચાલે પછી એકાદ વાર માફ કરી દો. ખ્યાલ આવ્યો? એકાદ વાર માફ તમે કરી દેશો તો પેલાને જો ભૂલથી એણે કરેલું હશે તો એને એમ થશે કે આ તો આળાએ માફ કર્યું, ચાલો ને આપણે આમાં તો કોન્સિક્વન્સીસ તો આવે જ છે, તો વી આર ઓલ્સો સફરિંગ. તો હી વિલ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ કે ચલો આપણે માફ કરીએ.
તો પછી એ રિવર્સ સાયકલ, વોટ વી કોલ વિશિયસ સાયકલને બદલે વર્ચ્યુઅસ સાયકલ ચાલુ થશે. અને વર્ચ્યુઅસ સાયકલ ચાલુ થશે તો થિંગ્સ મે ઇમ્પ્રૂવ. તો દેન દે સેડ that generous tit for tat with occasional sporadic forgiveness is the best strategy. So this was the sense of that particular article which I wrote in my blog. Right? Then that brings me, how much time do I have? છે હજી થોડો ને? હા. Okay. And am I boring you? No. Okay. So then the next question that always comes to everybody's mind, as I said, all of us are closet philosophers. આપણા મગજમાં કંઈક તો ફિલોસોફી વિચારતા જ હોઈએ. Some of it is pop philosophy also. Some of it is more profound. તો truth વિશે આગળ I refer to you કે સત્યમેવ જયતે આપણે એમ કહીએ છીએ. બરાબર છે? Always speak the truth. તો ટ્રુથમાં એ કંઈક છે બિયોન્ડ રૂલ ઓફ થમ્બ. તો I happen to read a book. It is called Truth. બુકનું નામ જ ટ્રુથ છે. In which I read a very interesting concept. He said that there is no single truth. There are, what he used a term which I liked very much, competing truths. બરાબર છે? તો એક જ ટ્રુથ નથી હોતું. There are competing truths. And the sum total of that should guide you what you are supposed to do rather than single. And I'll give you an example, a simple example. કે smoking causes cancer. સાચું છે? બરાબર? But now look at the second sentence. Majority of those who smoke do not have cancer. સાચું છે? છે ને સાચું? બરાબર? તો આ બે તમે એક માણસ જઈને એમ કે સ્મોકિંગ કોઝિસ કેન્સર અને પેલો બીજો એમ કે મોસ્ટ ઓફ ધોઝ who smoke do not get cancer. તો you will get a separate message. Right? So truth is also not single. There are competing truths which lead to conflicting inferences. And which competing truths do you focus on will decide whether you will arrive at this decision or that decision. So this is what the truth about truth is, to say, put it in a different way, right? And therefore, even truth is not absolute. This is what the book which I told you, called Truth, said. And most of the problems of the world, whether it is Palestine, whether it is India, Pakistan, whether it is now we have Bangladesh, India, they are all because many of us have shut our eyes to all the possible competing truths. ठीक છે ને? તો we said that what is one competing truth? કે પેલેસ્ટાઇનમાંથી 48ની સાલમાં so many lakh Palestinians were driven out. But what is the competing truth of Israel? That Israel is in possession of this land for 5,000 years. Or at least 3,000 years. Right? And then there were 5 occasions on which Israel offered a solution which would have solved the problem, which would have solved the problem in a manner that people are today asking. But they did not accept it. Right? But the other side says કે ભાઈ તમે અહીંના છો જ નહીં તો તમને કેવી રીતે અહીંયા રહેવા દઈએ. So these are the problems. So because of this, all the problems of the world are because we have selectively decided, depending on our inclinations, to focus on only one part of the competing truth.
right? So this is in brief. It is a very big subject, and each of these will need a 1 hour lecture if one decides. So then let's go to the other side of the story, the other side of the coin. Okay, what about lies? Are lies always bad? No, right? But we have been taught કે ખોટું તો બોલવું જ ના જોઈએ. બરાબર? So now you must have seen મુન્ના ભાઈ, એમાં એ ગાંધીજીનો ભગત બની જાય છે અને he gives an example કે आप क्या जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले? तो इसे कि सिर्फ एक बार बोला था. तो कि कब बोला? तो कि एक बच्चा उसकी एक अठन्नी खो गई थी और वो रो रहा था, तो मैंने उसको अपनी अठन्नी दे दी और बोला कि ये तेरी अठन्नी है, तो वो खुश हो गया. उसी टाइम मैं झूठ बोला था, राइट? तो ही वॉज टेलिंग ए लाई, बट ही वॉज लूजिंग एंड दैट बॉय वॉज सेटिस्फाइड, सो ही वॉज हैप्पी. So that was a lie in a way, in a very, very puritanical way. કે આ તો ખોટું હતું પણ તોય એ સારું હતું. Understand? So there are times when we speak lies. Say for example, if you are standing on a crossroad and some girl comes to you and says that there are some hooligans who are after me and please don't tell them where I am going. And then she chooses one of those lanes and she disappears. And then these people come and ask you, कि भाई ये छोकरी क्या गई? So should you tell the truth? No, right? So therefore, just as truth is not absolute, lies are also not absolute. So there are people who have colored lies, right? So we many times say कि white lie. Have you heard the term white lie? सफेद झूठ, बराबर? So normally આપણે શું કહે છે કે ये तो सफेद झूठ है, implying that white lie is worse than an ordinary lie. બરાબર ને? પણ એવું નથી. હું તમને because I am very much interested in automobiles, તો તમને આની એક એક્ઝામ્પલ હું ઓટોમોબાઈલમાંથી શોધી કાઢું કે there are ગ્રેન્ડ વિટારા કરીને ગાડી છે, પછી એવી રીતે ટોયોટા હાઈરાઇડર ગાડી છે. એના 2 સિરીઝ આવે છે. એકની અંદર એ લોકો કહે છે કે હાઇબ્રિડ અને બીજું એ કહે છે સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ. તો બેમાંથી કઈ વધારે સારી? જેને કંઈ જ ખબર ના હોય તો એમ જ કહેશે ને કે સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ મસ્ટ બી બેટર દેન હાઇબ્રિડ. બરાબર? પણ એવું નથી. હાઇબ્રિડ ઇઝ પ્યોર હાઇબ્રિડ and smart hybrid is a marketing gimmick. Understand? એ શું કરે કે બ્રેક મારે તો જે ગરમી પેદા થાય એને ડાયરેક્ટ કરે ચેનલ, અને એને બેટરી ચાર્જ કરવામાં ઉપયોગ કરે, એવું બધું. તો એ ઇઝ ઓનલી 5%. So it improves your fuel efficiency by a few percentage points. જ્યારે actual hybrid will increase your fuel efficiency from 15 to 25. તો this is like this, કે જે તમે કહો છો એ મિસલીડિંગ છે, રાઈટ? સો વ્હાઇટ લાઈ ઇઝ નોટ વર્સ દેન એ લાઈ. વ્હાઇટ લાઈ ઇઝ એકચ્યુઅલી એન અલ્ટ્રુઇસ્ટિક લાઈ, કે જે ઇન ઓર્ડર ટુ અવોઇડ એમ્બેરેસમેન્ટ હું એક જણ મારા ફ્રેન્ડને ઘરે જમવા ગયો હતો. તો જમવા ગયો તો એણે આમરસ બનાવ્યો હતો એના મમ્મીએ. તો મને તો એટલો બધો આમ મોઢામાં પાણી આવી ગયું. પછી જ્યારે પીરસ્યો રસને હું ખાવા ગયો તો મારે એકદમ બધું ડિસઇલ્યુઝનમેન્ટ થઈ ગયું. કેમ? તો કે એણે એ આમરસની અંદર કેળાનો પલ્પ નાખ્યો હતો અને એ બેયનો સ્વાદ એટલો બધો ખરાબ લાગતો હતો. તો જસ્ટ એઝ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ કમ આઉટ ઓફ ધ શોક ઓફ દેટ, એના મમ્મીએ મને પૂછ્યું કે કેવું લાગ્યું? તો હું શું કહું? તમે કીધું ના બહુ સરસ છે. તો પછી બટ દેટ વોઝ નોટ ધી એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી. ઈ કે તો હજી લો ને. એક્ઝેક્ટલી. ખ્યાલ આવ્યો? તો આવે વખતે સાચું બોલવું કે ખોટું?
That was the, so I said, Nana Saro cha. And I quietly gulped all that because that friend was a very dear friend and he had been very helpful to me in the past. So I had to swallow everything that she threw at me. So this is about white lie. But there are some other colors of lies also. તો એક છે બ્લેક લાય. બ્લેક લાય એટલે એકદમ જે સાચે ખરેખર તો આપણે ખોટું બોલે કોઈ તો જે કરે એને આપણે બ્લેક લાય કહીએ. હળાહળ રાઈટ. સો એ કે તમને નુકસાન થાય ને મને કોઈ નુકસાન ના થાય એને બ્લેક લાય કહેવાય. એક છે રેડ લાય કે જેમાં મને ભલે નુકસાન થાય પણ હું તમને નુકસાન તો પહોંચાડીશ જ. તમે એમ કહો કે એવું કંઈક ખોટું બોલો કે પછી પાછળથી then you are likely to be caught અને you are likely to face the consequences of that. પણ મને એટલો બધો દાજ છે તમારી ઉપર કે હું તોય ખોટું બોલીશ અને તમને નુકસાન તો પહોંચાડીશ જ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એ બ્લેક લાય. સોરી, રેડ લાય. ચાલો તમે બધા સાંભળો તો છો. બરાબર. એન્ડ ધેન દેર ઇઝ અ બ્લુ લાય. બ્લુ લાય એટલે શું કે તમે જે કમ્યુનિટીના, તમે જે કાસ્ટના, તમે જે ઇવન ગ્રુપના ડૉક્ટર, તમે પીડિયાટ્રિશિયન છો, તો યુ ઓલ હેવ આઈડેન્ટિટીઝ રાઈટ. તો તમારી આઈડેન્ટિટીના ગ્રુપને બચાવવા માટે તમે જે ખોટું લાય બોલો છો એને ઘણીવાર બ્લુ લાય કહે છે. બરાબર. અને આ બધાની વચ્ચે એક છે ગ્રે લાય. ગ્રે લાય એટલે શું કે મારો બોસ મને કંઈક પૂછે અને મને ખબર હોય કે આ ખોટું છે, ખોટો જવાબ આપવાથી મને નુકસાન થશે, એટલે હું એવો કંઈક બોલું, રાધર કે સાચો જવાબ આપવાથી નુકસાન થશે તો હું ખોટું બોલું, તો એને ગ્રે લાય કહેવાય. કેમ? કારણ કે એમાં હા ઇટ ઇઝ નિયર ટુ વ્હાઇટ બિકોઝ મજબૂરીથી બોલેલો છું, પણ થોડું એવું છે કે એમાં મારો એ ફાયદો થોડો છે કે મને નુકસાન નથી થતું. બરાબર. અને બિટવીન ધીસ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એન્ડ ગ્રે દેર ઇઝ એ સ્પેક્ટ્રમ કે તમારા જરાક ફાયદા માટે તમે મોટું ખોટું બોલો છો કે ઘણા બધા ફાયદા માટે જરાક ખોટું બોલો છો. બરાબર ને? તો આ રીતે જેમ ટ્રુથના જુદા જુદા ફેસેટ્સ છે એવી રીતે લાઈઝના પણ થોડા થોડા ફેસેટ્સ છે. હવે ઇફ યુ ફોલો ધ રૂલ ઓફ થમ્બ you will end up saying wrong things, saying truths which will harm and not saying lies which can help. બરાબર. કોઈ ઘણીવાર મરવા પડ્યો હોય માણસ અને એ ડૉક્ટરને પૂછે કે સાહેબ હું મરી જઈશ, તો કે આપણે શું કહીએ કે ના ના. પણ એવો ઓબ્જેક્ટિવ ડૉક્ટર હોય કોઈ બહુ સ્ટેટિસ્ટિકલી માઇન્ડેડ, તો એને એમ કહે કે ભાઈ 90% તો તમે મરી જ જશો, 10% ચાન્સ છે કે તમે બચી જશો. બરાબર ને? તો ધીસ ઇઝ વોટ હેપન્સ ઇફ યુ થોટલેસલી એપ્લાય રૂલ્સ ઓફ થમ્બ. ઓકે. નાઉ ટ્રુથની સાથે બીજી એક વસ્તુ ઘણીવાર કન્ફ્યુઝ થાય છે, ટ્રુથ એન્ડ લોયલ્ટી. સો દેર ઇઝ ઓલવેઝ મેની ટાઈમ્સ એ કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન ધ ટુ. મારો મિત્ર છે તો હું એને માટે થોડુંક ખોટું બોલું તો બરાબર છે, તો એ થોડુંક ચાલે. તો દેટ ઇઝ વેર યુ નીડ યોર જજમેન્ટ એન્ડ ઇન ઓર્ડર ટુ implement that judgment you have to go beyond the rule of thumb. That is what my point is. Understand? તો આનું સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ શું છે કે એક જણ જે લોયલ્ટીને વળગી રહ્યો અને બીજો છે એ ટ્રુથને વળગી રહ્યો. તો આનું મોટામાં મોટું એક્ઝામ્પલ છે કર્ણ. બરાબર. મહાભારતમાં કર્ણને ખબર જ હતી કે આ દુર્યોધન જે કરે છે એ ખોટું કરે છે અને એ કહે છે બી ખરો કે હું તો જાણું છું કે હું પાપની સાઈડમાં છું, પણ મારી લોયલ્ટી આઈ કેનોટ વાયોલેટ. હવે સમટાઈમ્સ ઇન યોર લાઈફ યુ, ઘણીવાર આપણે કહીએ કે બહુ પ્રિન્સિપલવાળો માણસ છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી દેર આર કોન્ફ્લિક્ટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ કે તમે એકને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો તો બીજાને વાયોલેટ કરો છો ઓટોમેટિકલી. તો એ વખતે શું કરવું?
તો એના જવાબો બહુ ઇઝીલી નથી મળતા, અને દેટ ઇઝ વેર ધ ચેલેન્જ લાઈઝ. એન્ડ સમટાઈમ્સ ઇવેન્ચ્યુઅલી એનો કોઈ જવાબ ના હોઈ શકે, એનો જવાબ આપણા દિલને જ આપણે પૂછીને એનો જવાબ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. બરાબર? તો અને બીજો છે એક્ઝામ્પલ વિભીષણ. એનો સગો ભાઈ હતો, એને ખબર હતી કે આખી ધ હોલ હિસ્ટ્રી વિલ કન્ડેમ મી. આજે તમે એમ પૂછો કે કર્ણ નામના કેટલા છોકરાઓ હોય છે, તો 100માંથી 5 હોય છે કદાચ, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. અને વિભીષણ નામના કેટલા છોકરા હોય છે, તો 1 લાખમાં એકેય નહીં મળે તમને. બરાબર? કેમ? બીકોઝ વી વેલ્યુ લોયલ્ટી ઓવર ટ્રુથ. તો બિચારો વિભીષણ સાચું એ બોલ્યો, નુકસાન થયું એને, અને હા ભૂલાઈ ગયો. અને ભૂલાઈ ગયો તો ખરાબ રીતે, બધા એમ કે આ તો વિભીષણ છે એવું કહે છે ને. આજે ગદ્દારી કરનારા માણસોને વિભીષણ કહેવામાં આવે છે, વિચ ઇઝ વેરી અનફેર આઈ સપોઝ. બરાબર છે? તો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ વી શુડ ટેક ઇન ટુ અકાઉન્ટ when we are assessing truth and lies and loyalty. So one of my articles was Vibhishan or Karna. So that was one of my blogs. I also wrote a few articles about some politicians. And one of the first articles that I wrote, and from which a lot of people gave me messages that they really appreciated that article, was that of Muhammad Ali Jinnah. And I think Dinkar Joshi is the author who had written a biography in Gujarati of Muhammad Ali Jinnah. Right? Subsequently, I think Jaswant Singh also wrote one biography of Jinnah. And if you read that, you will realize કે આપણે જે જિન્નાને એકદમ ચિત્ર્યો છે વિલન, તો what he has called એ બુકનું ટાઇટલ હું ભૂલતો ના હોઉં તો પ્રતિનાયક. બરાબર? અને he has called it anti-hero, not villain, not hero, but anti-hero. Something like what Amitabh Bachchan was in Diwar, for example, right? Who did wrong things. But to begin with, he was not like that. So, I mean, this was, of course, subsequently what Jinnah did is indefensible, and that he was very egoistic, and that he did not want to get defeated by Gandhiji, and all these things are true. But if you read his biography, you will realize that there was a time when he was the most secular person. So, in a way, Advani ઉપર બધા બહુ માછલા ધુએ છે કે ત્યાં પાકિસ્તાન જઈને સેક્યુલર લખી આવ્યા. It is also a partial truth. Of course, Advani should not have done it. Advani ji, I have great respect for him. I used to like him even more than Bajpayee in those days, because he had a very razor-sharp logic. Understand? When he spoke very precisely. Unlike Bajpayee ji, who used to speak in a flowery but not very sharp language. Understand? So I had a great respect for him. But he did a very wrong thing while doing this. Right? When he went there and wrote this, because it was a half-truth. But the other half of the truth is that in the early stages of his life, he really was one of the most secular people. So when I read that, I thought that I should write an article about it. And this is where you are trading between truth and lies, and here where you need your judgment to weigh the things on both sides and come to an inference. This is where you need what we call judgment. Understand? So this was another article that I had written. In general, I have seen that if you stop seeing through the prism of black and white, then chances are that you will arrive at what the reality is. And thinking of this, I wrote another article which was the benefit of doubt. The benefit of doubt was, what I was trying to argue was that most of us are very cocksure. આવું એટલે આવું જ. અને ખાસ કરીને ડૉક્ટરમાં આ
પ્રોપર્ટીને બહુ જ એડમાયર કરવામાં આવે છે. મને યાદ છે કે ડૉક્ટર મર્ચન્ટ કરીને હતા એક પીડિયાટ્રિશિયન, યુ ઓલ મસ્ટ બી નોઈંગ, રાઈટ, બોમ્બેના, સાહેબને તો ખબર જ હશે. તો એમના વિશે આવી દંતકથાઓ ચાલતી એમ. થોડે ઘણે અંશે અમારા બધા વિશે ચાલે છે. અમે ટીચરો થયા એટલે કે સાહેબનું તો સ્ટેથોસ્કોપ એટલે એમ કે કલર ડોપલરનો પ્રોબ. These are all exaggerations. We all take it with a pinch of salt. I am very grateful that people say like that for me or for Sonal Ben or for Maulik or Bhadresh and all. We all are very grateful. But at the end of the day, we know that there is a bit of mythification of characters. Understand? So, થોડું એવું થતું હોય છે. તો વોટ વોઝ આઈ ટોકિંગ અબાઉટ? ચાલો, હું પ્રોફેસર એટલે પાછો વચ્ચેથી ભૂલી જાઉં. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ, એક્ઝેક્ટલી. સો black, if you look at everything through the prism of black and white, you are likely to make errors in your judgment. And that is when I wrote about benefit of doubt, where I argued that there are many professions in which being a little doubtful is of great help, right? And I include the doctor's profession in that. If you have a doubtful mind, if you are cynical, if you want to look at things with some doubt, you want that, you need proof for everything, then you will be a good doctor. On the other hand, what happens in reality is that many times doctors who are very confident, they come across as very good for the patients. તો પેશન્ટોને એમ થાય કે આ તો સાહેબ જબરા છે. અને મને આ મર્ચન્ટ સાહેબનું એક્ઝામ્પલ આપતો હતો તો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે એક ઓર્થોપેડિક સર્જન હતા પોતે, એના છોકરાને કંઈક અહીંયા આગળ તકલીફ હતી અને ઘણા ડૉક્ટરોને બતાવ્યું ને કંઈ મળ્યો નહીં કંઈક ઇલાજ, એટલે એ મર્ચન્ટ સાહેબ પાસે ગયા. તો એ મર્ચન્ટ સાહેબ પાસે એની ઓફિસમાં એન્ટર થયા અને એ એની ખુરશી પર બેઠા. તો બેઠા ત્યાં સુધી એણે કીધું, સાહેબ તમારા છોકરાને કેફેસ ડિસીઝ છે. So this is, I don't know whether this is a true story. Maybe it is a little cooked up or little spiced up, right? But this is what. તો આપણે એવું જે બહુ સક્સેસફુલ છે, જે બહુ જેમના વિશે આપણને બહુ માન છે, they are usually those people who are very confident. બરાબર છે? એટલે that is the point. And apart from doctors, financial experts are another breed in whom confidence helps them to succeed. એટલે તમે એમ જાઓ, સાહેબ આ શેરમાં તમે નાખો, હું લખી આપું છું કે 10 વર્ષ પછી તમારા 100 ગણા થઈ જશે પૈસા, એવું કે બધા. હવે 10 વર્ષ પછી પાછો હાથમાં ના આવે ને ભાઈડો, એ કહી દેવામાં શું વાંધો? અને ભૂલે ચૂકે જો થઈ જાય તો એ 10 જણને જઈને કે સાહેબે કીધું, જ્યોતિષીમાં એવું જ છે. તો કોન્ફિડન્સ જેટલો ઊંચો એટલું સક્સેસ રેટ વધારે છે, વિચ ઇઝ અનફોર્ચ્યુનેટ ટુ સમ એક્સટેન્ટ, પર્ટિક્યુલરલી ફોર સમ, રાઈટ? એક પ્રોફેશન છે કે જેમાં કોન્ફિડન્સ બહુ જ કામ આવે છે સૌથી વધારે, તો એ છે પોલિટિશિયન. તમે કોઈ પણ પોલિટિશિયન જુઓ એક્રોસ ધી બોર્ડ, જે બી આમ અડધો પડધો વિચાર કરીને બોલતો હોય ને એમ કે આ ચોક્કસ આમાં કંઈક ગડબડ લાગે છે, અને જે એકદમ ઠોકીને બોલી નાખે તો બધાને એમ થાય કે વાહ શું વાત છે, શું મર્દ છે એકદમ. બરાબર ને? મર્દ તો દર્દ નહીં હોતા. અમિતાભ બચ્ચન, શત્રુઘ્ન સિન્હા, એ બધાએ એમની કરિયર્સ કેવી રીતે આવી છે, હા ને? કે જો 25 સાલ મેં નહીં હુઆ વો અબ હોગા, અગલે હફતે એક ઓર ખુલી, યુ નો ધોઝ ડાયલોગ્સ, એ બધા દે ઓલ are reflective of overconfidence. And but there are some professions, particularly આપણે ડોક્ટરનું કીધું, very important. Yeah, sorry, which is why I was coming to the end only, right? So benefit of doubt is another article that I wrote, and which I
thought that it in a way implied that we should go beyond the rules of thumb. While wrapping up, I will enumerate a few such examples. It takes two to clap. એનો અર્થ એમ કે કોઈ ઝઘડો થાય એટલે બેયનો વાંક હોય જ. હા, બે હાથે તાલી પડે એવું ખરેખર નથી હોતું. There are some who are quarrelsome અને પછી તમારે you have to stand up to them and you are doing the right thing and still you are bracketed in the same place as the other person. It is a very suspicious this thing. And then barking dogs do not bite is a very dangerous, because the dog has not read it. Understand? આપણે એમ કહીએ કે પાર્કિંગ ભાઈ તું કેમ કરડ્યો મને, આમાં તો અહીંયા લખ્યું છે, તો પેલો કહે કે ભાઈ મેં ક્યાં વાંચ્યું છે, મને નથી ખબર. બરાબર? પણ બીજું કે બી પોઝિટિવ. अब तो बी पॉजिटिव तो बराबर है most of the times, but there are times when you should know your limits, you should know the circumstances, you should know the factor of luck. तो certain times it is good to retrace. बराबर है? पृथ्वीराज चौहान છે એ પહોંચી ગયો તૈયારી વગર, હારી ગયો અને પેલો ભાગી ગયો પણ પાછો આવીને આપણને એને હરાવી દીધો. બરાબર ને? तो this is what happens. And the last one, आराम हराम है. आराम तो करवो જોઈએ. તમે એમ કહો આરામ હરામ है. હવે કાલે હું કે I don't know whether I should say this, but many of us admired those teachers, senior residents, કે આ તો અમને 24 કલાક 48 કલાક જવા જ નતા દેતા. સાચું ને? એ વખતે તો આપણને બહુ ખરાબ લાગતું. But in retrospect, we always look at things with rose-tinted glasses. And therefore, we tend to forget that. So, these are some of the half-truths, if you say, some rules of thumbs, which you should take with some caution. And I feel that while 90 to 90% of the times we should follow the rules of thumb, but there are times when we should know that a rule of thumb is not a tailor-made answer. Understand? It is a ready-made answer, and therefore we must go beyond the rules of thumb and exercise caution in life. I am very thankful for allowing me to speak for such a long time and patiently and enthusiastically listening to my talk. I am not a professional speaker like that, but I hope that I have given you something to ponder over. Right? Thank you.